1 John chapter 5 verse 14 to 15. Maandiko tunayasoma kutoka Yohana wa kwanza sura ni ya 5 kuanzia 14 hadi 15. This is what the Bible says. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Kwanza, ina maana nini? It gives us confidence ya kufanya nini? Ya kuomba. It gives you confidence, inakupa ujasiri kwamba yani if you pray according to his will. So how can you pray according to his will? So if you are praying according to his will, you have the assurance that God anasikia maombi yako. He hears your prayers. Kwanza maombi yako kama yanampendeza, maombi yako kama yapo kulingana na mapenzi yake, Mungu anasikia maombi. Haya ni maandiko. Alafu tena kitu kingine kwamba it gives us the confidence. 15 nasema, and if we know that he hear us, whatever we ask, we know what we have, what we asked of him. Unaona, mstari wa 15. Kwa hivyo, this has been my devotion actually yesterday, and kuna vitu ambavyo nimeviandika hapa ambavyo yani ukivizingatia hivi vitu ambavyo nimeviandika hapa, it is going to change your prayer life, kwa sababu mimi imeniongelesha mimi kama Monica. Ni nini ambacho nimeandika chini? Mimi nimeandika hivi, pray for what pleases God. Ni vipi unaweza kuomba maombi ambayo yanampendeza Mungu? Kwa sababu you cannot be praying and God is not answering. It means there is something wrong. And sometimes we are lying to ourselves that, oh, I am waiting on God. Kumbe wakati mwingine in that process, maybe your prayers are not in line with his will. You're not aligned with his will. So how? Wacha tukaangalie. Haya, listen to this statement. Niliandika chini ndo nisije nikasahau lolote. Praying according to God's will includes the need to pray in faith. Hicho ni kitu cha kwanza. The need to pray in what? In faith. Kumbuka kwamba imani inahamisha milima. Imani ni kitu ambacho kinabadilisha chochote. Mnakumbuka Ibrahimu aliitwa kwamba baba wa imani. Mbona? Kwa sababu yeye ni mtu ambaye Mungu anamwambia kwamba nenda ukaweze kunitolea mtoto wako sadaka, na anaondoka anaenda, kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu atatoa mbadala. Kwa hivyo wacha tukaangalie maandiko kutoka Matthew 21:22 yanasemaje? 21:22. Mathayo 21:20 na mbele. 21:22 maandiko yanasema hivi. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Yani hapa lazima uamini. No doubts. Wewe ukiwa mtu ambaye unaomba lakini ndani ya roho yako una wasiwasi, wewe mwenyewe hata uamini unachokiomba, utapataje? Na if someone tells you, kama wewe ni mwanadamu kama mimi, mtu anakuambia kwamba I believe in you, you can do it, wewe unahisi vizuri, si ndio? What about God? Sembuze Mungu wetu, Mungu mtakatifu ambaye anasikia maombi yetu. So believe, pray in faith. Haya, kitu cha pili ni patience, uvumilivu. Maombi ambayo yanafanya nini? Maombi ambayo yanampendeza Mungu, praying according to his will. Kitu cha pili ni kwamba uvumilivu. We need to apply patience in our prayers. We are asking God for some things, and some things will take time to mature. So we need to trust God and his process, that he's working out something good, that he's in the process of bringing things that we have asked him. Sindo, as much as tunaomba imekawia, tunafaa tufanye nini? Tuwe na uvumilivu. Na haya maandiko tunaweza kuyapata katika Luka 18 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 8, na kuna hadithi kuhusu mwanamke ambaye alikuwa anaenda kutafuta haki kwa huyu jaji ambaye ni muovu, ambaye hakuwa anatoa haki, lakini mwanamke hakufa moyo. Can you imagine the resources when you're going to court? Unaenda kotini, unatumia pesa, unalipa labda mawakili, unatumia nauli, labda unatoka mbali, haupati haki, unafika unasema sijui imeahirishwa. Lakini mtu ambaye tuseme una uvumilivu, you cannot give up. Lazima you cannot stop praying until your prayer has been answered. Huwezi kuwa kama huyu mwanamke. Pray until something happen. Push. Pray until something happens. Sawa.
Kitu kingine ni kwamba obedience. Yani wewe unaheshimu Mungu. Wakati mwingine tunaweza kuwa tuko busy, tunamwomba Mungu atusaidie, tuko busy, lakini matendo yetu, sin in us. Do you know God is holy? Yeye ni mtakatifu, na kama kuna dhambi anajitenga nazi. Si unaona? Sasa wewe kwa mfano, acha nichukue mfano huu. Labda mimi wewe uko single, si ndio? Wewe unaomba Mungu akufanyie vitu fulani, labda akupe mume au akupe kazi, akufanyie nini, lakini sasa wewe you are busy fornicating. Wewe you are busy sleeping around with people. Wewe unamkosea Mungu. You are not obedient to what he says in his word. Wacha tukasome maandiko. Alafu wacha tukasome maandiko kutoka Zaburi 66:18, Psalm 66:18. Alafu sasa wewe unatamani Mungu akufanyie nini? Mungu akubariki kwa kweli. Haya. Zaburi 96 kuanzia mstari wa 18. So we are going to start from 16. Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me. I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, huyo ndo msaburi anasema, if I had cherished sin in my heart, the Lord will not have listened. Yani yeye angekuwa na dhambi. Na siku hizi sisi tunafanya mambo ambayo tunaona kwamba leave judgment to God, when we are doing wrong things that do not please God, and then you are praying and then you expect the same God to answer you. No, my dear. But God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from me. Sawa. Obedience. Unaweza soma pia mstari wa kitabu cha 1 Peter 3:12, na kwa sababu ya muda sitaenda pale. Kitu cha mwisho ambacho ni cha muhimu sana ni kwamba submission to God's greater wisdom. And Jesus is a good example from this. Wacha tukaangalie Luka 22:43. Haya, 22:43. Hapa ndipo ambapo Yesu alikuwa anaomba katika mlima wa Olives. Sasa 42 tutaanza hapo. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but your will be done. This is Jesus. But this is what for this is an angel from heaven appeared to him and strengthened him. So when you pray and you submit to his will, God will send angels to surround you, to give you strength when you need strength. Sawa. Make sure that you're praying in a way that pleases God. And remember what Romans 8:28 says. Remember what Romans 8:28 says. It's a common verse. This is what the Bible says, Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Do you love him? Do you love him, my dear? Do you love him? And you want him to answer your prayers. You want him to answer your prayers and your heart is very far from him. Kwa kweli, kama unaomba Mungu akujibu maombi and you are busy doing something that does not please God, sin, you are busy sanitizing sin. Siku hizi tumechukua dhambi imekuwa kama vitu vizuri, na vitu vizuri tumeviona kama ni dhambi, na tunaenda tusema usihukumu, don't judge, judgment is for God. And that's why we are living in suffering. That's why we are suffering. God is very far from us. May God bless you so much. May God answer your prayers. May you pray according to his will. Asante sana. Bye bye.